Good evening, children. Once again, we welcome back to our class. Already, we have discussed the lesson from ninth class, first unit, the snake and the mirror. It is a purely witty-based story. One of the homeopath doctor had shared his experience in this story. He had experienced with the snake in this story. Very good. Now we have discussed glossary also. Now we will go for vocabulary part. We will go for vocabulary part. Here we have in vocabulary part there will be given multiple choice. You people are better to tick the right one. Tick the correct one. First, I am going to read the sentence given in the textbook. The first one. The house was not electrified. What does it mean? Here he has given three choices. First one is there was no electricity in the house. The house was not away from the electricity board. The house was not lit up. Which one is correct? You can choose one answer. I will go to explain all the three sentence meaning. A. There was no electricity in the house. That means there was no electricity in the house means ఆ ఇంటికి కరెంటు లేదు అదే పవర్ లేదు. ద సెకండ్ వన్ ద హౌస్ వాజ్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకి దూరంగా ఉంది. నాట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్. మూడోది ద హౌస్ వాజ్ నాట్ లిట్ అప్. ఆ ఇంటి వాళ్ళు వెలిగించుకోలేదు. ఏది కరెక్ట్? మీరు చూస్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద హౌస్ వాజ్ నాట్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ అన్నదానికి ఆ మూడిట్లో ఏది కరెక్టో మీరు ఒకటి చూస్ చేయండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ద ఎర్నింగ్స్ వర్ మీగర్. మీగర్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద గ్లోసరీ. So you have to refer in glossary, then put correct mark. Here A very high, B very small, C nil. meager అంటే ఇక్కడ ఏంటో ఈ మూడిట్లోనే మీరు పెట్టండి. The next one I also possessed one solitary black coat. Here the word solitary underlined. He has again given three meanings, three words. You can choose again which is correct. A single, B unique, C expensive. What does the word solitary means? The next one I made another earth-shaking decision. Here he had underlined earth shaking. What is the meaning of earth shaking? Here also he has given three words: valuable, dangerous, important. Valuable means విలువైన, dangerous అంటే ప్రమాదమైన, important అంటే ముఖ్యమైన. ఈ మూడిట్లో ఏమవుతుందో మీరు టిక్ పెట్టండి. The room was surrounded by darkness. Here he underlined surrounded by. He has given options: A full of, B covered, C encircled. You tick one of the option: full of, covered, encircled. The next one, some thief had removed most of the things.
that one removed. In this context, what is the meaning in this context? He has given 3 options. A, డ్యామేజ్డ్ అంటే పాడైపోవడం, నాశనం అయిపోవడం. B, destroyed, అది కూడా పాడైపోవడమే. C, stolen, దొంగిలించబడడం. ఈ సందర్భంలో దీనికి ఏం మీనింగ్ వస్తుందో మీరు ఆప్ట్ చేయాలి. అది మనకు వొకాబులరీలో రోమన్ అంకె 1లో ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజ్. నౌ విల్ గో ఫర్ రోమన్ నెంబర్ 2. Read the following sentence from the text and notice the underlined word. Here he has given a small text. You have to observe the underlined part. I am going to read that text. You people are observe. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Here he has underlined the thud word. The thud means a low dull sound. A low dull sound. thud అంటే ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ అది కిందన పడితే ఏ సౌండ్ వస్తుందో దాన్ని థడ్ అంటారు. ఓకే, అంటే వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. అక్కడ స్నేక్ ఒకసారిగా పడినప్పుడు సౌండ్ ఎలాగొచ్చిందో జస్ట్ రబ్బర్ ట్యూబ్ లాగా వచ్చిందనమాట. అక్కడ వాడు దాన్ని కోఇన్సిడెన్స్ చేశాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే హీ హ్యాస్ గివెన్ అగైన్ 4 kinds of sounds of words. Here is a list of words related to the sounds. Say what is these words mean. If you are possible, you can write the words meaning, or else you can refer in the dictionary. Okay, now I am going to read all the words. First one, bang. The next one, clang. Third one, buzz. Fourth one, ring. Here we have again he had given 4 words. I am going to explain all the words. Bang. Bang means a sudden loud noise. A sudden loud noise. It will be come unexpectedly, loud noise. అంటే ఆకస్మికంగా పెద్ద శబ్దం రావడం అన్నమాట ఒకేసారి. Clang. Clang means make a loud ringing sound like that metal being hit. If we sound on metal, how it will be come? అంటే ఒక లోహం మీద కొట్టినప్పుడు ఎలా సౌండ్ వస్తుందో దాన్ని క్లాంగ్ అంటాం. ఏమంటాం? క్లాంగ్. ద నెక్స్ట్ వన్, buzz. A continuous sound like the one a bee makes. ఇక్కడ చక్కటి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ తేనెటీగలు సౌండ్ చేస్తుంటాయి. అవి ఈ అని ఒక శబ్దాన్ని చేస్తుంటాయి, గుయ్యమని శబ్దం, అది బజ్ అంటారు. నౌ రింగ్. రింగ్ మీన్స్ make a sound like the telephone or bell makes. Here a good example, telephone ringing, next bell ringing, school bell ringing, those are the sounds. Mobile ringtone and what not, calling bell ringtone, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రింగ్. సో చిల్డ్రన్, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు వాటికి ఆ సౌండ్ తాలూకా ఇది రాయాలి. నెక్స్ట్ మనం గ్రామర్ పార్ట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాలం ఒకటి ఉంది, ఫ్రేజబుల్ వెర్బ్స్. ఫ్రేజబుల్ వెర్బ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ ఆఫ్ 2 words combination, either it is verb or preposition.
The meaning is different from actual word. మనం ఒక విడివిడిగా పదాలను తీసుకున్నప్పుడు వాటి మీనింగ్ వేరే ఉంటుంది. వెన్ దే ఆర్ కంబైన్, అవి కంబైన్ అయినప్పుడు వాటి తాలూకా మీనింగ్ ఒకలాగుంటుంది. వాటినే ఫ్రేజబుల్ వెర్బ్స్ అని అంటారు. అంటే ఒక వెర్బ్తో ప్రిపోజిషన్ ఫాలోయింగ్ అవుతుంది, దాన్నే ఫ్రేజబుల్ వెర్బ్ అని అంటారు. నౌ విల్ గో ఫర్ సమ్ ఫ్రేజబుల్ వెర్బ్స్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ and trace out their meaning. Just we will go for discussion of all the meanings. The first one, take out. Take out means to remove something from inside. To remove something from inside. ఇక్కడ టేక్ అంటే యాక్చువల్గా అయితే తీసుకోవడం, కానీ టేక్అవుట్ అనేసరికి టు రిమూవ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అంటే లోపటి నుండి తొలగించడం, తీసివేయడం. ఓకే. సెటప్, టు అరేంజ్ ఫర్ సంథింగ్ టు హ్యాపెన్. టు స్టార్ట్, ఎక్కడికైనా బయలుదేరి వెళ్ళడం. సెటప్ అంటే టు స్టార్ట్ సమ్వేర్, టు గో సమ్వేర్ అని. టు రిమూవ్, టేక్ ఆఫ్ మీన్స్ టు రిమూవ్. ఇది కూడా దాని అర్థం తొలగించడం, తీసివేయడం. నెక్స్ట్ వన్, లై డౌన్. లై డౌన్ మీన్స్ టు టేక్ రెస్ట్. టు టేక్ రెస్ట్ అంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం. టేక్ టైమ్ ఆఫ్, టు టేక్ సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్. టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ సంథింగ్ అంటే ఏదో ఒక దాని గురించి కొంత సమయాన్ని తీసుకోవడం. టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ సంథింగ్, టేక్ టైమ్ ఆఫ్. లుక్ ఇన్ టు అబ్జర్వ్ కీన్లీ. కీన్లీ మీన్స్ వెరీ గ్లాన్స్ ఎట్ అంటే బాగా తీక్షణంగా అదే దృష్టితో చూడడం. అబ్జర్వ్ కీన్లీ అంటే ప్రత్యేకంగా బాగా పరిశీలించి చూడడం అనమాట. లుక్ ఎట్, టు హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ సంథింగ్. టు హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ సంథింగ్, ఏదో ఒక దాని పక్కనే చూడడం. గెటప్, టు వేకప్. టు వేకప్ అంటే లేవడం. గెటప్ మీన్స్ టు వేకప్ మీన్స్ లేవడం అన్నమాట. చేంజ్ ఇంటూ, టు టర్న్ ఇంటూ. చేంజ్ ఇంటూ మీన్స్ టు టర్న్ అంటే మారడం, టర్న్. లీవ్ బిహైండ్, టు లీవ్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ టోకన్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ గిఫ్ట్. లీవ్ బిహైండ్ మీన్స్ టు లీవ్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ టోకన్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ గిఫ్ట్. వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా ఏదో ఒక దాన్ని విడిచిపెట్టడం, వదిలేయడం. వాళ్ళ గుర్తుగా, టోకెన్ అంటే వాళ్ళ తాలూకా మెమరీ, గుర్తుగా వాళ్ళ తాలూకా జ్ఞాపకానికి ఏదో ఒకటి విడిచిపెట్టడం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద ఫ్రేజబుల్ వర్బ్స్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద రైట్ some examples given in the textbook about phrasal verbs. Okay, thank you. Okay children, once again thank you very much. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా మీరు దీని మీద బాగా ఐడియా రావాలి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.